Good evening and welcome to State of Business. You're with me, Madhusha Tavapalakumar. Let's take a look at tonight's headlines first. China agrees to fund a third phase of Hambantota Port project. UNDP commends Sri Lanka's progress to alleviate poverty. And now the stories in detail. State Minister for International Trade Sujeeva Senasinghe says a ministerial subcommittee was appointed under the chairmanship of Minister of Special Assignments Dr. Sarath Thamunugama to implement the proposed sponsorship agreement with China Merchant Port Holdings Company. He said that the Chinese firm will fund the construction of the third phase of the Hambantota Port project. මේ පිළිබඳ යම් යම් මත තියෙන නිසා වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට මේවා සොයා බලලා අවශ්‍ය නිර්දේශයන් ලබා දීමට තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පූර්ණ බලති කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කරේ. ඒ අනුකමිටියේ මලික් සමරවික්‍රම ඇමතිතුමා එක පැත්තකින් ඉන්නවා. ඒ වගේම වරාය ඇමති අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අමනුගම ඇමතිතුමා ඉන්නවා. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමතිතුමා ඉන්නවා. චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ඉන්නවා. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ඉන්නවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන දකුණු සංවර්ධන භාර අමාත්‍ය සාගර රත්නායක මැතිතුමා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයගේ අධීක්ෂණය නිරන්තරයෙන්ම මේ සියලු කටයුතු කරෙහි තියෙනවා. It's about 1.2 or 1.3, I can't exactly remember now. But 80% for China, 20% for Sri Lanka. It will be a joint venture. It will be a public-private partnership. And then on the third phase, it will be all the expenses will be by China. And they will improve it. And while improving it, they will give us the option to get another 20% in 10 years. After, they'll be spending for the 10 years. Initially 99, because we are burdened with this. There's nothing else we can do. Almost 1.4 billion at 7% interest rate we have to pay. And it's about 11 trillion. A knowledge exchange session on Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals for parliamentarians was held at the Parliament today. In 2000, Sri Lanka joined 188 countries in signing the Millennium Declaration, which committed nations to work towards to reduce extreme poverty by 2015. United Nations, in a publication titled Millennium Development Goals, Sri Lanka's Progress and Key Achievements, said that Sri Lanka achieved the MDG target of reducing the poverty by 50% 7 years before the 2015 deadline. The publication said that the poverty levels are highest in the estate sector at 10.9%. It also found that 38% of the national income is shared by the richest 10% of the population and 1.5% of the national income is shared by the poorest 10%. So Sri Lanka has done an awful lot to set itself along a path of sustainable development, probably more than many of the countries in the region. It's a major challenge for any government to enhance its policy coherence, to be able to work across national and subnational governance at different levels, different sectors, across different types of actors, and implement development challenges. Sri Lanka's efforts to commence in-country discussions about how to localize these sustainable development goals, because nobody is expecting on December the 31st of 2030 that Sri Lanka will have done all of this. Lubricant players have raised concerns over the increase in duty and taxes of synthetic lubricants. The Ceylon Chamber of Commerce said now the lubricant suppliers are passing the tax hike to the end users, which has affected the growth of the market. The duty and taxes have been increased by 31% since last November. The chamber said this duty and tax hike will only result in discouraging the vehicle owners from using synthetic lubricants due to the high price. This is not a welcome development for the country, as synthetic lubricants help vehicles to perform better, thereby saving foreign exchange for the country. We are going for a break now. Welcome back. Cabinet has granted approval for the revision of limits of bribery rates advance account of the Commission to investigate allegations of bribery or corruption. The proposal was debated in Parliament today.
අල්ලස් පිළිබඳ ඉතිහාසයේ වැඩිම නඩු ප්‍රමාණයක් පවරලා තියෙන්නේ 2015 අවුරුද්දේ. නඩු ප්‍රමාණය 108ක්. හැබැයි මේ අවුරුද්ද තුල නඩු විසඳපු ප්‍රමාණය නඩු 52යි. ඒ කියන්නේ අපිට මේක තේරෙනවා මේක කතා සංඛ්‍යාලේඛන දිහා බැලුවාම නඩු පැවරුවත් අධිකරණයක් වෙනම අධිකරණයක් මේකට නැතුව මේ සඳහා පත් කරගන්නේ නැතුව අපිට කලින් රජවල් වල තිබිච්ච යාන්ත්‍රණය පහුගිය කාලේ යාන්ත්‍රණය මදි කියන එක පැහැදිලිව තේරෙනවා. 2016 වර්ෂයේ සිට 2000 අද වෙනකල් අල්ලස් සම්බන්ධව පැමිණිලි ලැබිලා තියෙනවා මේ කොමිෂන් සභාවට 616ක්. සාර්ථකව වැටලීම් කරලා තියෙනවා 299ක්. ඒ කියන්නේ නිලධාරීනුත් මදි කියන එක මෙතෙන්දි පැහැදිලිව පේනවා. නඩු පැවරු සංඛ්‍යාව 490යි. මේ අවුරුදු කාලය තුල ඒ කියන්නේ 2010 වර්ෂයේ සිට අද දක්වාම නඩු විසඳලා තියෙන්නේ 285යි. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව මූලික වශයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට පමණක් බැඳී තිබෙන ආයතනයක්. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවට වගකිය යුතු අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට ඉල්ලා අස්වෙන්න සිදුවීම පිළිබඳව ආණ්ඩුව විසින් මේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ කළ යුතු තිබුණා. ඉතා පැහැදිලි කරු නියෝජක කතානායකතුමා ඒ පෞද්ගලික හේතුවක් නොවන බව. ඒ දේශපාලනික හේතුවක්. ඇය ඉල්ලා අස්වෙන්න හේතු භූත වූ කරුණු කවරේද? පාර්ලිමේන්තුවට පමණක් වගේ කියන ආයතනයක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපි ඒ දැනගත යුතු නැද්ද? ඒ කියන්නේ මාස 5කට එක නඩුවක් පමණ උපු ආයතනයක් බවට අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව පත් වී තිබෙනවා. අපි දැනගන්න කැමතියි වර්තමාන ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරයෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් පිළිබඳව දියත් වෙමින් තිබෙන විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී තිබෙනවා. නඩු පැවරීමට ආසන්න මොහොතේ තමයි ඇයට ඉල්ලා අස්වෙන්න සිද්ධ වුණේ. මාස 5ක් යනතෙක් ඇයි ඔවුන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි ගොඩකොට නඩු පැවරීමක් සිදු නොකොට ඇත්තේ? අන්තිමට ඇයට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකින් හොරු දින්න දිල්රුක්ෂි පෙරදුනා. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. දිල්රුක්ෂි හරියට වැඩේ කරගෙන ගියා. ඒ හින්දා යන්න උනා කියලා තමයි ජනතාව කියන්නේ. බහුතර සොරකමට ලක් වූ අගතියටපත් වූ ජනතාව කියනවා දිල්රුක්ෂි හිටියනම් තව හොඳයි. තව ටිකක් හොරු අල්ලගන්න තිබුණාය කියන මතය ජනතාව කියනවා. Let's take a look at the stocks after this break. Welcome back. Trading at the Colombo Stock Exchange ended in red today. The all-share price index dipped 44.94 to end trading at 5,996.65. And S&P SL20 decreased by 23.90 to close trading at 3,423.69. Market turnover was 1.04 billion rupees and 28.2 million shares were traded. Next is the forex rates. Thank you for joining with us. We'll meet you tomorrow with more latest news. Until then, take care. Good night.